Hello everyone, welcome back to Optometry Desk. Optometry is something beyond refraction. This is part 2 video of myopia, that is treatment of myopia. Myopia can be treated through two ways, that is optical treatment and surgical treatment. First, optical treatment na enna appdinu paapom. Myopia is corrected using concave lens, that is minus lens. Minimum acceptance providing maximum vision should be prescribed. In high myopia, undercorrection is preferred to avoid near vision problem and magnification of image. The correction can be given through either contact lens or spectacles. So first, ஒரு patient வந்து எந்த அளவுக்கு minimal correctionல maximum vision attain பண்றாங்களோ அந்த correction தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா that is to avoid the interference of accommodation and so on things. அதனால it is always better to give minimum acceptance of maximum vision. அதே மாதிரி ஹை மயோபியா இருக்கும்போது கரெக்ட் கரெக்ஷன் கொடுக்காம அண்டர் கரெக்ஷன் கொடுக்கறது கூட பெட்டர் தான். ஏன் அப்படின்னா நியர் விஷன்ல வர ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் மோர் மெனிஃபிகேஷன் ஆஃப் இமேஜஸையும் நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியும். அதனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு அண்டர் கரெக்ட் தி கேஸ் ஆஃப் ஹை மயோபியா. இந்த கரெக்ஷனை நம்ம வந்து கான்டாக்ட் லென்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்பெக்டகல்ஸ் மூலியமா கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். அதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கார்னியா பேஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட். Under the topic, the first thing is radial keratomy. இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா deep radial incisions are made in peripheral cornea, leaving central 4 mm optical zone. On healing, the central cornea is flattened. அதாவது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம கார்னியாவோட பெரிஃபரல் சைடில் வந்து ஒரு டீப் இன்சிஷன்ஸ் மேக் பண்ணுவாங்க, ரேடியல் இன்சிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி மேக் பண்ணுவாங்க. அரௌண்ட் ஒரு 90% வரைக்குமே அந்த டீப் இன்சிஷன் மேக் பண்ணுவாங்க. மேக் பண்ணிட்டு அது ஹீல் ஆகிற டைம், லைக் திரும்ப அந்த டிஷ்யூஸ் அதர் ஆகிற டைம் வந்து சென்ட்ரலாக நம்ம அன்எஃபெக்டடாக விட்ட ஒரு கார்னியா இருக்குல்ல, இதோட ஹீலிங் ப்ராசஸில் அந்த சென்ட்ரல் ஜோன் வந்து ஃப்ளாட்டன் ஆகிடும். அப்போ வந்து மயோபியா ரெடியூஸ் ஆகும். பட் இது வந்து இப்போ கரண்ட்லி யூஸில் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா இதில் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. லைக் குளோபல் ரப்சர் நடக்கலாம், குளோபல் பர்ஃபரேஷன் இருக்கலாம், அன்இவனாக ஹீல் ஆகும்போது அஸ்டிக்மேட்டிசம் வரலாம். ஸோ இதனால் இட் இஸ் கரண்ட்லி நாட் இன் யூஸ். நெக்ஸ்ட், லேசர் அப்ளேஷன் கார்னியல் ப்ரொசீஜர். இதுக்கு வந்து ப்ரீரெக்வசைட் என்ன, லேசர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லேசர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ப்ரீரெக்வசைட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா தி பேஷண்ட் ஏஜ் ஷுட் பி மோர் தென் 20 years, அட்லீஸ்ட் தி பேஷண்ட் ஷுட் பி 20-year-old, ஸ்டேபிள் ரிஃப்ராக்ஷன் ஃபார் 1 year, ஹெல்த்தி கார்னியா, கார்னியாவில் எந்த ஒரு பேத்தாலஜிஸும் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், கார்னியல் திக்னஸ் ஷுட் அட்லீஸ்ட் பி 450 microns. கார்னியா ரொம்ப தின்னாக இருந்தாலும் நம்மளால லேசர் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஸோ அண்டர் லேசர், ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் photorefractive keratectomy. A central optical zone of anterior corneal stroma is photoablated using excimer laser. It can correct up to -6 diopter. இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கார்னியல் ஜோனை மட்டுமே வந்து நம்ம எக்ஸைமர் லேசர் யூஸ் பண்ணி அப்ளேட் பண்ணி தின் ஆக்கிடுவோம். ஸோ இப்படி ஃப்ளாட்டன் பண்ணுறதுனால நம்மளால மயோபியாவை கரெக்ட் பண்ண முடியும் அப் டு -6 diopters. Next type is laser in situ keratomelia, that is LASIK. Flap of 130 to 160 micron thickness is made using microkeratome. In recent days using femtolaser. Midstromal tissue is ablated using excimer laser. Then a flap is closed. It can correct up to 8 diopters. அதாவது first வந்து ஒரு corneal flap மேக் பண்ணுவோம். அந்த corneal flap என்ன thicknessல அப்படின்னா இது 130 to 160 micronல ஒரு corneal flap first மேக் பண்ணிட்டு, that is if this is the whole cornea, the corneal flap is made first. Then using excimer laser, the stromal region have been reduced. That is the stromal region have been thinned a bit, which could correct myopia. Using this procedure, we can correct up to -8 diopter of myopic error. Next type of surgical treatment under laser ablation of corneal procedure is refractive lenticle extraction. It is now named as SMILE, that is small incision lenticle extraction. So a lenticle of corneal stroma is extracted using femtolaser. It can correct up to -10 diopters. So நம்மளோட கார்னியால ஒரு lenticle, அதாவது a part alone, femtolaser யூஸ் பண்ணி a part alone have been extracted. That is small incision lenticle extraction or abbreviated as SMILE. It can correct up to -10 diopters of myopia. Next, intercorneal ring. Implanted at 2/3 depth of corneal stroma and flattens it. அதாவது நம்மளோட கார்னியால ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 2/3 ஜோன்ல கார்னியல் ஸ்ட்ரோமால
இந்த intercorneal ring place பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த intercorneal ring வந்து gradually it will flatten the corneal stroma which leads to correction of myopia. Next, orthokeratology. Orthokeratology is not a surgical treatment. It actually comes under contact lens. Unique rigid gas permeable lens is worn overnight to temporarily flatten the cornea. It can correct up to -5 diopters of myopia. Next, lens-based surgical treatment for myopia. First thing is refractive lens exchange. இதில் வந்து ஃபியூக்கலா ஆப்ரேஷன் அண்ட் கிளியர் லென்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கு. இதில் ஃபியூக்கலா ஆப்ரேஷன்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா we will just remove the crystalline lens and does not replace it with any intraocular lens or an intraocular lens of plano power. இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா we can correct up to -16 to -18 diopters of myopia. Next, clear lens extraction. It is replacing of clear crystalline lens with artificial IOL of desired power. In the surgical procedure மூலியமா we can correct up to more than 12 diopters of myopia. Next, implantable contact lens. In implantable contact lens என்ன அப்படின்னா we will be placing an intraocular lens either at anterior chamber or at posterior chamber in front of lens to correct myopia of more than 8 diopters. This is all about the treatment and management of myopia. Hope this video is helpful. Thank you for choosing Optometry Desk.